Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé welcome, and let's just akọ̀tún sọ̀rọ̀ ni. The weather is beautiful here in London. Àti lé winter lọ, because winter ti fẹ́ ṣe wá léṣe, so we actually allow winter to go, and we now have the sun that is coming all the way down on my head. I hope everybody is fine, and I hope that we all had a very beautiful night for many of us that have it. Mo kí gbogbo èèyàn wa ní all the platforms. Like I said, I have my laptop here, and likewise I've decided just to bring the laptop out because I want to do some work and also have some conversation. There's a lot happening in Nigeria, as many of us know. Ìjọba Ìtàlómọ́kẹ́, Mr. Adeyemi Raphael. Sometimes people get to see me when I go live on the mobile phone as compared to the software. I don't know why, but that's the way it is. But at least we're live, and I can say good afternoon. Moki Babami Adeni Kakim. If you're new to the platform, this is a platform that discusses about the Yoruba people, to exit Nigeria. We don't have any other much than that Nigeria is not going to work. So there's no amount of your effort to try to save Nigeria. It is never going to work, because it is a deliberate act that they decided to put Nigeria where it is. So the federal government of Nigeria is making effort so that we can have a good country. Well, the same thing was said now. Nígbà tí Buhari wà níbẹ̀, mo kí bàbá wa Ọ̀túnba Agunbíadé Adémọ́lá, Mr. Ayotunde Solomon, mo kí ní gbogbo Ìbàràpá, ẹ káàsán sà, ṣé dáadáa lẹ wà. Mo ní assalamu alaikum fún gbogbo yín olólùfẹ́ wa, Muslim brothers and sisters. Mo kí mọ́mì mi Sarah Oyèlọ́wọ̀, mo kí Mr. Adégoroyè Ọ̀pẹ́yẹmí Àdìsá, olórúkọ olóyè Ìgbòho Òòṣà. Mo kí Mr. Fakun Mojokola. Want to thank you, White Lion, Yòrùbá Nation not going back. You're taking it a walk. You're going on a walk. I say you're going on a walk. All right then. All right. Ajá yẹn fẹ́ lọ yàgbẹ́. Ọmọ gbàtàgbà yẹn ajá yẹn bá ti ń ṣe kí òun fi yàgbẹ́ nínú ilé. So kò dẹ̀ fẹ́ kó yàgbẹ́ sílé. So wá mú wá sísàlẹ̀. But ó gbọ́dọ̀ fi kíní sílẹ̀ náà, because àwọn ajá oníbùi so according to the law ó gbọ́dọ̀ fi sí. No audio. Ṣé lórí Facebook àbí níbo ni kò ti sọ́díò? Ṣé lórí ti streaming àbí torí ti mobile phone? Ẹ bá mi confirm. Wọ́n ní no audio. So which of it is not coming out with the audio? Ṣé ilé tẹ́ fi wò mí? So why is the audio not coming out? Ẹ jẹ́ kí n wò. Okay, mo mute ẹni. The audio is back. Ẹ má bínú. That's the beauty of technology. Bàbá mi Boboye Joseph, morning, good afternoon, my dear brother. Nigeria is dead. Divide Nigeria now so that we can save life. God bless Yoruba Nation. Yoruba Nation la fẹ́. Morning, God bless Baba Kitoye. Mo kí bàbá mi Jami Olani. Audio yẹn ti padà ní sẹ́ ẹ confirm ẹ̀. Ọwọ́ mi kan mic yẹn nígbà tí mo move positioning phone yẹn. Kò mo fẹ́ kẹ́ máa rí my camouflage. Má lọ wọ camouflage ní Nigeria o. Wallahi, wọ́n máa ná tí ẹ bàjẹ́. Don't go and wear camouflage. Èyí tẹ́ wà lórí software nílé rí camouflage yẹn. I have my beautiful camouflage. Ìjáyà, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ṣàlàáfíà lẹ́wà. I think the audio should be back now, Mr. Adegoroye. I am live here, and we are live on the software, so feel free wherever you want to comfort yourself. Easy. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní gbogbo America. Lágbára Ọlọ́run, èmi náà dé America. Ṣe visa náà ti lọ sí America. Ó yẹ kí èmi náà lè dé America, inshallah. Ọlọ́run á ṣe nírìn àjò fún gbogbo wa. Mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo wa, bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ mi, èmi náà nífẹ̀ẹ́ yín. But let us remember that what we are doing today is just to save the future. Moki Iyami Omolaja Rokus, yeah, Eshegoni, one it is back. Ọwọ́ mi ló lọ mute. Like I said, I have my laptop here. Akinloye Adegoke, wọ́n ní bàbá mi ní Ìgbòho Òòṣà.
Yòrùbá nation no going back. So ẹ̀yin tẹ́ disagree pẹ̀lú wa náà, it's okay, you know, be for one reason or the other. Bí ẹ̀yin rí nǹkan táwọn ò rí, ó dẹ̀ possible. Ẹ mọ̀ pé àwọn kan lè máa rí nǹkan kan káwa máa rí. So, you know, but like I always say, time, ago, bí ṣe sọ lóru àná, time will tell. Mo kí gbogbo ìkànnì pátápátá, all the different WhatsApp group, láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. We just want to appreciate ourselves, you know, for pushing. Ẹ mọ̀ pé tá a bá push ẹ̀, ní débi tá dé lẹ́ni. Ta ló agree pẹ̀lú mi? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Tá a bá make a lot of effort lábẹ́ bàbá wa Olóyè Ìgbòho, Professor Banji Akíntóyè, Ọ̀túnba Démọ́lá àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó dúró ti Yorùbá pé kí Yorùbá má bàa jábọ́. Ṣé mọ̀ pé ní débi tá dé lẹ́ni. A dẹ̀ ní mọ́ra wa. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mechanic, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe hairdresser, ẹ̀yin fashion designer, ìyá mi Ọlásùnbọ̀ Sàngólọ́lá, mo fi tẹlẹ́dùmarè kí yín mà. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin beautiful sisters mi. Mo kí yín pátápátá. Mr. John Danny, thank you so much. Feel free, wherever you want to watch it, is the same thing. The only difference is ẹni tó wò mí lórí software, ẹni rí background bí ṣe dúró báyìí, but ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí phone, ẹ rí background bí. So it's still the same message, but I'm just, you know, sometimes ọ̀fẹ́ ní internet yẹn àbí irọ́ mo máa ń sanwó fún, you know, so bẹ́ẹ̀ ṣe appreciate me, èmi náà appreciate yín. Kò easy láti ṣe night duty. Ìgbà tí máa fi sùn lánàá, ó ti ń lọ bí aago mẹ́rin, almost 3 something. Ìgbà tá a parí program òru àná tán. Bí dẹ̀ ṣe máa ń sọ ẹni tó bá lọ ṣiṣẹ́ alẹ́ tó bá máa fi dé, kò tún wá jókòó máa gbọ́ program Koiki, gbọ́ program Yèyé Dára, you know, Yorùbáwùyí, Ọmọlúkà, Sam Asby, 3 hours. It's going to be difficult. So, but adúpẹ́ fẹ́yìn tẹ́ ń tẹ̀lé wa. Adúpẹ́ gan ni. Yes, I am the last man standing. Because the weather is very warm, so mo ti gbé pure water mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ láti máa fi jógẹ̀. Mo kí ẹ bá wa pín ètò yẹn. Ẹ kọ pé àwọn èèyàn wọlé kọ́ wá gbọ́ wa. Ó ti máa já ẹ̀ wọlé. Ajá yẹn ti lọ yàgbẹ́. So bó ṣe mọ̀ pé ajá yẹn fẹ́ yàgbẹ́, tó fi mú lọ sísàlẹ̀. Just like báwa náà ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Mo kí ẹ brother mi Rẹ̀mí official. Mo mọ̀ tó ṣe tí mo ṣe ní a bit of bí ìgbà tí cough. Kò dẹ̀ sí cough o, but ẹ mọ̀ UK kọ́lọ́n kó ṣàánú wa pẹ̀lú weather ọ̀dọ̀ tiwa. So jẹ́ kí n charge àwọn phones ìwé ni kí n charge kó kọ̀ wà lábẹ́ charger náà ni. Gbogbo ẹ̀ wà okay for now. Ọ̀fẹ́ kọ́ ni mò ń lo ná nínú ilé mi, mo máa ń sanwó fún ni, kò ń ṣe free. Tí n bá sanwó wọ́n máa disconnect. So kò ń ṣọ̀fẹ́. Mo kí àwa Grace Olúṣòótọ́ tó jọ́ mẹ́ta ṣàlàfíà lẹ́wà mọ́. Àwọn grandchildren yín kan bẹ́ẹ̀. So ibi tó bá convenient fún yín ni kẹ́ jókòó sí kẹ́ ti gbọ́ wa, ìkan náà ni gbogbo ẹ̀. I agree with you, all our effort won't go as far as this. All glory to adoration, praise, worship unto the Almighty and all our ancestors. So we are good to go anytime. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé we were lazy, we didn't make a push. Mo kí lẹ́ǹkan sí ìyá mi Ọlásùnbọ̀. Mo kí àwa Moradake Victoria. Toby Ugo mo kí ẹ. Mr. Fab, ẹ̀gbọ́n mi àjọ ṣàìsùn ni. Wọ́n ní you need a lemon. Mo tẹ̀ ní. Mo máa ń là. Mo ṣe ra kan láìpẹ́. I think I have to get another one. Ìyàwó mi dẹ̀ ṣe lemon àti gbogbo ṣáàjá gbogbo ẹ̀ pọ̀, you know. Bẹ́ẹ̀ kò torí pé mo wà ní ìlú èmi ò ní fever. Àwọn tó máa ní fever yẹn kọ́ lọ́ọ́ bá fún yín lálàáfíà ìlú yìí. Fever yẹn lè ṣèyàn léṣe. But adúpẹ́ power kan ni. So yín tẹ́ máa ń ṣe fever Ọlọ́run fún yín lálàáfíà. So feel comfortable, relax. We're not in a rush. Just again as usual. Èmi náà ń gba vitamin D kò ń ṣojoojúmọ́ la máa ń rí. So bí ṣe ń sweat nínú mo dẹ̀ wọ another military camouflage mi sísàlẹ̀ as usual. Ẹ mọ̀ pé mo like easy man send ẹ̀ sí mi láti America. Ó ní Koiki wọ lọ ní o like military outfit. So màá máa fi ránṣẹ́ sí ẹ. Òun ló fi lè ránṣẹ́ láti United States of America. Ló bá mi brand ẹ̀. Mo kí àwọn Yorùbá gbogbo yín pátá ni mò ń kí. Bàbá mi Akínlóye sọ pé White Lion, what happened now? No awareness about Yorùbá nation again. Please tell our leader. Ilé ìta ń ṣe náà awareness ni.
tẹ́ bá ní question ẹ fi sínú comment section. Awareness náà là ń ṣe yìí. Bọ́dà pé tẹ́mí ni pé a jáde sójú títì bígbà tí Buhari wà níbẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé a ti gbàbọ̀dé ni. Ẹ mọ̀ pa fún Tinubu ní lẹ́tà títí the end of this month. So ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ká wo kí ni outcome ẹ̀. Mo kí Prince Adékúnlé, Prince ò kí ń ṣe pet name, èèyàn kan ní gbé orúkọ kó gbé Prince sí. So ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù fún Bàbá Kítóyè àti àwọn tó ń darí wa. Kò sígbà tá à ní jáde fún rally. So mo kí Prince Adékúnlé ṣe gan ni. Àbọ̀rú àbòyè mo rí Fani mọ́lẹ̀ ayé ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo gbóhùn brother mi. Mo mọ ibi tó wà. So ẹ jẹ́ kí n appreciate Stone Cold. MixLR still on. Ẹ má bínú. A ṣe ní few hours. Tí MixLR ẹ máa fi come back on. Ṣé bá wa manage àwọn platform 13 stream. A wà lórí Twitter, a wà lórí. Okay, I will have start my Twitter space. Ìyẹn náà máa dà now since mo ṣe ní one spare phone. So ẹ jẹ́ ká lọ sórí Twitter space. So tí ẹ bá cheaper fún yín, so màá start the Twitter space yẹn náà. So màá start yẹn nísìn. Since tó yẹ pé mo lo software, so mo ní access extra phone. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí o. Yorùbá nation tá à ń sọ yìí, kò sí ẹnìkankan tó lè dádúró níbi tó dé yìí. Iṣẹ́ Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́. Ó dẹ̀ wà lójú iṣẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ náà wọn kúrò lójú iṣẹ́. Ó náà wà lójú iṣẹ́. So mo ti start Twitter space. Tá bá rẹ́ni tó fẹ́ lọ gbọ́ wa lórí Twitter space. So ẹ lè lọ sórí Twitter space náà. Èyí lè máa yọ nísìn ni. Ẹ mọ̀ pé Vaseline tó bá ti wà lábẹ́ ọ̀run, a máa yọ bólóbóló ni. So jẹ́ n fi sínú bag. So once again, a very good afternoon. Ìjáyà ní sure rally is coming soon. Ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti ní abroad. Ṣé má worry nípa pé rally ò ní jáde. Rally ń bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé rally yẹn ẹ̀yin ní kẹ́ lọ renew gbogbo ohun tẹ́ ẹ kẹ́ renew lára yín. Tó bá jẹ́ pé o máa rìnrìn àjò kékeré ni ẹ kọ̀ lọ renew ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé especially àwọn kìíní ẹ̀ náà wọ́n máa ń need renewal. And don't take it as pé ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe nìkan là ń sọ. Kí ló dé tó ṣe ń pe Jésù lójoojúmọ́? Òun renew energy tó wà láàrin wa àti Ọlọ́run Elédùmarè. So kò ń ṣọ̀rọ̀ pé torí mo ní ẹ lọ ṣiṣẹ́ sára. No. Èèyàn lè máa ka Bible kò dẹ̀ máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé gbogbo àtàbá jáde fún rally lọ́dọ̀ tí wọ́n ní kó bá wa nà wọ́n lẹ́gba. Because the government is going to react. The government ṣe máa react nìkan láì tí mọ̀. So the government will react. But how and when the government is going to react is what we don't know. So if you're one of those saying that Yorùbá nation rallies, awareness is not going on, awareness is not creative. It's part of awareness. But in terms of coming out later on, yes, that would definitely going to happen. But it's just a matter of time. So let's keep the conversation flowing like this. So in Tebawa Lori software, I might be showing certain things at the background. I will see. But in Tebawa Lori phone, you will just be seeing me without seeing what is happening on the software. But it's the same message. Just feel comfortable. If it's about to fake Lori laptop ni, I'll be Lori direct like this. There's a lot happening in Nigeria that we got to catch up with. Nobody can fix Nigeria. If you're one of those that believe that Nigeria will be fixed, you can put it in the comment section. In the comment section. Koiki, I think and I believe that Nigeria will work one day. Software broadcast me that so, but I'll see how far I can manage. Whether you get as a bit, only push it. I better be saying will be. So let's see what you learn and then I come out the background. Oh, now I'm going to show the software. You must show the laptop now. Feel free to share the program. We're not charging you for that. About our share program here. Invite your friends to join us and come and listen to Koikimedia.
So ẹ tẹ́ wà lórí laptop nísìn mo ti ń ṣe nǹkan. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo lánàá a sọ̀rọ̀ nípa New York Times. So the New York Times yesterday, bá ṣe ń sọ lórí program wa, Nigeria confronts its worst economic crisis in a generation. Mo kí Mr. Sholagbade Nasir, mo kí wẹ́n tẹ́ wà ní Canada. They are still just waking up. Àwọn ṣe ń mọ́ ọmọ lọ sí school ni. Wọ́n ní ìlú kan tó ń pè ní Nigeria is confronting its worst economic crisis. What does that mean to you? What does that mean to me? Is the economy fighting you or you are fighting the economy? Bàbá mi Adébáyọ̀ sọ pé Adébáyọ̀ Táíwò ní Nigeria is dead. It just needs to be buried. Ẹ ṣé gan ni. But the presidency was not happy, like I told you yesterday. Ijaya ni, sure Nigeria can never be fixed because we are different people and different cultures and the Fulani want to take our land, so it can never work. So presidency not that New York Times loan. And like I said yesterday, New York Times. A sọ̀rọ̀ nípa New York Times pé níjọ́ wo ló dálẹ̀ ṣe rántí pa sọ lánàá. The New York Times was founded on the September 18, 1851. That's about 172 years ago. Àwọn kan tó wá jẹ́ kó yé mi pé bí wọ́n ṣe dá New York Times sílẹ̀ ni àwa náà dá nǹkan tó ń pè ní ìwé ìròyìn ní Abẹ́òkúta ní 1850 according to bá ṣe gbọ́. Mo ń bọ̀ o. Okay, jẹ́ ká ṣe báyìí. Okay, I think I have it here. Ìwé ìròyìn, Nigeria first newspaper. Listen to that. Ìwé ìròyìn, Nigeria first newspaper, 1859 to 1867. The founding of Ìwé ìròyìn. The founding of Ìwé ìròyìn, the paper to first hit the street called Abeokuta on December 3rd, 1859, and was published every 14 days. Tó bá jẹ́ pé àwa ìran ọmọ aládé, we have remained as it is without that shithole country forced on us by British. Because as at 1859, everybody agreed that there's nothing called Nigeria. Moki Baba me Agbola feast, Yòrùbá nation not going back. Everybody agrees that in 1859, there was nothing called Nigeria. Moki Baba wa Oshinloye, Damilare, Yòrùbá Abẹ́òkúta, welcome to the program. So, why then are you forcing yourself, be ọmọ Yòrùbá, to try to fix Nigeria? Baba mi Sunday, Olajo Johnny, we need this Yòrùbá nation. God will help us and the peace of our land will come back. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ìwé ìròyìn was founded December 3rd, 1859. And it was published every 14 days. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe ń publish ẹ̀? Kí ni purpose tó fi jáde? That is who we are until the British, for their own selfish interest, amalgamated us with another indigenous ethnic, and we are not tribes. Kì í ṣe tribes. Morawari, Moibori, Mausari, Olukaluko, Morawari. We were living, yes, very close to each other, but Morawari. Moki brother mi, ẹ̀gbọ́n mi Ọlálékan, ìyá mi Comfort Nikki, ṣàlàáfíà lẹ́wà ọmọ kan bẹ́ẹ̀. Yawa Grace Olushotoni is a teen. Every one of them knows, but they're just playing games with our precious lives. But our lives are meaningless to them. But their life, they will live to regret every bit of action and activities. I'm talking about our politicians that have made every one of us to suffer, even though we have the wealth, we have the knowledge,
New York Times cannot be as best as ìwé ìròyìn if truly Yoruba has remained the way it is as far back as 1859. So ìwọ tó fẹ́ parẹ́ lórí all these criminal politicians that are careless about you, it is time you start thinking deep that are we sure that this country loves us, or should we go back to who we are? Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn. The paper, ìwé yẹn tó ń pè ní the newspaper, ìwé ìròyìn, hit the street of Abeokuta. So that shows that Abeokuta has been a place before the British converted it to Nigeria. Prince Adekunle, Yoruba nation is the only solution for the better life of our Yoruba citizens. Ó wá yà mí lẹ́nu tọ́mọ Yorùbá ń defend Nigeria. Koiki, no, it's about the leadership. It's about the leadership. Ṣíọyín. Ó yẹ kójú tì wọ́n ọmọ Yorùbá tó ń defend Nigeria. Níbi tílẹ̀ dé ṣúlẹ̀ ni. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ ó ń defend ẹ̀ for one reason. Ṣèbí Tinubu tẹ̀ sọ fi dé, ó ti débẹ̀ náà. Bàbá mi ló kàn. Thanks so much, Idris Abdulkarim. Mo kí Mr. Joshua. Ẹlòmíì máa wọlé wọ̀ fi kí wa. But gbogbo yín náà ni mo kí and all the silent listeners. Àtẹ̀yìn tẹ́ ti bá jágbajàgba lọ sọ́dọ̀ onítìrì. Ó ti gba country fún yín. Ẹ wá ń ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Ẹ ń sọ pé ti gba country. Orí ń ta yín. Wálé Àlí àti Ìjìlá àti Black Goat àti àjàkálẹ̀ àrùn. Ẹ hàn kí mi ò kí ń response wọn, but lẹ́ǹkankan bẹ́ẹ̀ just to let them know that ẹ ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Ẹ̀yin non-nentical people. Mo kí ẹ jàre, brother mi Yorùbá Abeokuta. Wọ́n ní good afternoon, Mr. Koiki. You are a good man. God will continue blessing you in Jesus' name. Amen. Farabalẹ̀ kó gbọ́. Wọ́n ní paper kan wà nílùú Abeokuta ní 1859. Ẹ jẹ́ ká calculate. Ẹ jẹ́ ká lọ calculate kankan. Mo fẹ́ lọ mú calculator mi wá ni o. So ẹ jẹ́ ká lọ wo, ẹ jẹ́ ká calculate kankan. So ẹ jẹ́ ká minus 1914 minus 1859. Má ṣe o. Ǹjẹ́ mọ iye ọdún tí ìwé ìròyìn ti exist before the 1914 amalgamation? Ta ló lè guess it? You just minus 1914 minus 1859. Ìwé ìròyìn tí wọ́n ní wọ́n dálẹ̀ nílùú Abẹ́òkúta ní 1859 December 3rd. That means after that paper is sílẹ̀, it took another ṣé mo tàbọn òyìnbó ò dáa àwọn bá sọ bá tún máa pàbó ti tàbọn àwa dẹ̀kọ́lá ní English. Ẹ̀gbọ́n mi Jimmy Koya, mo kí ẹ dáadáa. Wọ́n ní Yorùbá nation is the only way to our problem. Ẹ gbọ́ bí báyìí dáadáa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ rí pé mò ń try láti sọ Yorùbá kó pọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nínú program. I just want you to listen. Make una listen very well. Ẹ farabalẹ̀. Kò sẹ́ni kankan tó ń bá ọmọ Yorùbá kankan jà. Tó bá sì ń support APC, right ẹni àgbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. It's your right to support APC. But make sure pé APC can make sure that your life is better until Tinubu máa fi ṣèjọba ẹ̀ tán. Kọ́lọ́run fún ṣe. Because we are not praying for àwọn ọmọ Igbo lè máa pray kí Tinubu kó kú. Ọmọ Yorùbá kankan gbọ́dọ̀ pray fún Tinubu kó kú because Shetima will be your president. It's as simple as that. So if you pray for the death of Tinubu right now, Shetima automatically, according to the fraudulent constitution, becomes your president and life will become more difficult. What is so spiritually, and we are saying it in terms of the knowledge, ta ní pé tí Tinubu bá lọ, Shetima bá wọlé, ó máa tighten gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Mo kí brother mi Ramon Tunde. Listen to this. Between the time that we have this newspaper and the time Nigeria was amalgamated by the fraudulent British system that created what is known as Nigeria today, it was 55 years interval. Mr. Debayo Taiwo, in Nigeria
is a politician factory. Nigeria is not for Yoruba, it's not for Igbo, it's not for even Fulani, it's only for Fulani and the politician. I'm going to try to catch up with the comment. Yami Grace solution on everything our forefathers, like the father, Jeho, Jeremiah Obafemi Awolowo has done, was demolished, scattered. Still, none of you feel the pain. None of you know that we have lost it all. But you are still fighting for one Nigeria. I am fighting for Peter Obi. I am fighting for Atiku. I am fighting for Tinubu. Tinubu, the weaker element. Do you know that the difference between when a Yoruba newspaper was hitting the street of Abeokuta in 1859, it took another 55 years before the name Nigeria became Nigeria. So, in between 1859 to 1914, it is 55 years. You can do the math. Moki grammar, Felicia Jagbe, Moki Yatobi Milomo. Moki Wugwenten Beni Benin Republic. Oloye Gbowo Moki Erada, Irumole. Moki Bugba Won Yawo yin àtàwọn ọmọ yín. Adekun oríire ọmọ yín tí ó graduate. Aríṣẹ́ fi ṣe, Ọlọ́run fún lẹ́mìí gígùn. Ìjáyà ni, if Tinubu cannot divide Nigeria, then it will remain an idiot like other presidents before him, as because how come we have 17 to 18 presidents up to date and none of them remember to switch on the light? Babami Adekunle Akiwandeni, there is no sign that Nigeria will be better. But some Yoruba people are thinking, expecting, hoping that the future will be bright. The future that was not bright for all our parents, until some of them died and some of them are living in the abject poverty of a shithole country you are all trying to fix called Nigeria. Yes, you can support the APC because they're still in Nigeria, but your future should be depending on Yoruba. Don't expect all your criminal governors. I'm talking to your governors. Until they come back and defend a Yoruba territory that would allow us to have a future. Because because people will die at some point. Nibo Najimobi wa leni nisin. Nibo ni Akeredolu that died recently. Do you know that people are fighting on the social media that they should shut down Akeredolu's social media handle? In your country, why? Why do you shut it down? Even Ajimobi's social media handle is still operating. Where is it today? Where is Buruji Kashamu? That is why we are saying, defending nonsense as a Yoruba man, a Yoruba woman. Koiki, shut up. Come and lead us at home. 55 years. Neowa Laani 1859 until 1914. So, let me ask you, so what was happening in that 55 years? Mama like glasses here, ya mi kemi belo. Mama wa gba lọ́wọ́ yín o. Torí ohun tó wà ń ta ẹ mọ̀ pé Koiki máa rìn káàkiri. Kébì náà lè máa fi ṣe dengue. 55 years. Èmi ò lè sọ ní Yorùbá ni ẹ tó bá mọ̀ ẹ bá mi kọ sínú comment section. Mo kí ẹ brother mi Simple Rahim. 55 years ló wà láàrin 1859 dé 1914. Ṣé àwọn tó ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn, ṣé wọ́n kì í ṣọmọ Yorùbá? Ṣé wọ́n ṣayé? Ṣé wọ́n exist? Ìwọ tó bí lánàá, òrè ọmọ tó bí lánàá, tí bá ní ọmọ tó bí lánàá, àwọn bàbá kan ṣì wà tó bí ní 1960 tó ń defend òṣì Nàìjíríà. Àwọn ìyá kan wà tó ṣì ń defend Nàìjíríà. Ní búrú yín, ẹ ti ní dementia. Púpọ̀ nínú yín ti ní dementia. Ẹ ti sick sórí. Because gbọ́dọ̀ fẹ́nu wa bú àgbàlagbà, but àwọn olóṣèlú olórí burúkú ni wọ́n ní ṣoríire. Ògúnláká àwọn alálẹ̀ máa wọlé mú yín ni. Until tẹ́ bá jáde tí mo gbọ́ lẹ́nu yín pé Yorùbá nation là ń dúró tì, if not alálẹ̀ máa mú gbogbo yín ní tó bá wọn alálẹ̀ ní kó fi yín ṣe ẹ̀yin ìkà. 50 ẹ ṣe gan ni bàbá mi Lukman. Wọ́n ní Koiki máa pariwo 50 ló wà láàrin 1859 sí 1914. Ṣáwọn èèyàn gbé níjọ́ náà lọ́hùn lásìkò yẹn. Ìyá mi Esther, wọ́n ní Koiki kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ Tinubu báyìí. Torí pé ọ̀rọ̀ Tinubu ò fẹ́ yé gbogbo wa mọ́ báyìí o. Ẹ má jẹ́ ká lé tó yẹ ká lé. A ti kọ̀wé sí Tinubu. Ká bẹ Ọlọ́run, ká bẹ àwọn alálẹ̀, kó jẹ́ kó mí sí nínú kó gbọ́n tá à ń sọ. Tó bá wá gbọ́n tá à ń sọ, 50 àti 5 ẹ ṣe gan ni.
bàbá mi Lukman wọ́n ti adjust ẹ̀ wọ́n ní 55 òun ni wọ́n ń pè ní 55 years ṣé wọ́n ti bí Tinubu ní 1859 tẹ́yìn wá ń sọ ṣé wọ́n ti bí èmi ṣé wọ́n ti bí wọ́ so ìyẹn ló ń ṣò pé ìran Yorùbá ti ń bẹ kó tó di pé àwọn olórí burúkú àwọn òyìnbó má tẹ̀ ń wọ́ndà ẹlòmíì ò róyìnbó rí 55 àbí 4 ẹ bá mi correct èèyàn kan ní 4 èèyàn kan ní 5 ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa tún program yìí gbọ́ ẹ bá mi tètè adjust ẹ̀yin méjèèjì mò ń rí 5 mo tún rí 4 ṣé 5 lẹ́yìn àbí 5 54 àbí 5 ẹ bá mi tètè kọ́ kí n tó máa tẹ̀síwájú kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé Simple Rahim ó ní òun ò get notification ìkà tó ń ṣe ní ìyẹn la ṣe ní tẹ́yìn bá ti ń wọlé ẹ̀yìn tó kọ ìyẹn máa pín kẹ́lòmí lè mọ̀ we are live on the mobile phone mo ṣe wà live lórí laptop náà ọ̀nà méjì ni mo fi ń stream mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ n tún wo comment sí bíbá ẹ̀ Richard ó ní Yorùbá nation no going back bàbá mi Wálé Ikújìmí wọ́n ní one Nigeria is a big scam tó bá tẹ̀ jẹ́ ọ̀nà dá wọ́ọ̀dì wà tá a lè lò fún scam wọ́n ní 55 ni Koiki má ẹ̀kọ́ confuse ẹ̀ ṣe gan ni 5 mo mọ̀ pé 5 ni so 50 ni 55 years ló wà láàrin 1859 tí wọ́n dá ìwé ìròyìn sílẹ̀ so ṣé àwọn tó dá sílẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn ṣé ọmọ Gàmbàrí ni wọ́n ṣọmọ Ìgbò ni wọ́n Mr. Kamel ni Yoruba Muslim Afa are fake people no original Yoruba Afa in Yoruba land because of the history of the Arab àwọn yẹn fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Saudi ni ẹ má blame wọn tẹ́yìn bá mọye tí Saudi ná láti fi dá wàhálà lẹ̀ ní gbogbo àgbáyé and I'm not joking with this UK block owó wọn torí pé owó kan wọlé láti Saudi tó ń convert àwọn ọmọ ẹ̀ sí extremist Nigeria a corrupt country. Mr. Koiki, Yoruba language is spoken by some Cameroon. I know a Cameroon lady singing in Yoruba shows that we have known globally. At Kosibita Detele, we had an empire. Ben wọ́n ní 55 ẹ ṣé gan ni bàbá mi Olújìmí Kọ́ládé. Ìlú òfò. Ìjáyà ni why we have a freedom and we cannot be free. Why we have a country we cannot enjoy our country. Wọ́n náwọn kan bande wọ̀ fún wọn níná tó bá fún wọn níná wọ́n máa overcharge wọn. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. A sì dúró lórí the founding of ìwé ìròyìn. Àwa ń compare pẹ̀lú New York Times. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi gbọ́wọ́ lé share button. Gbọ́wọ́ lé náà kẹ́dẹ̀ like kẹ́ follow. Mo kúkú tí ní kẹ́ fún mi lówó. Àwọn tó máa fún mi lówó mo ì tí rí wọn. Àwọn Kúnlé bakers ó tójọ́ mẹ́ta tó ṣiṣẹ́ lọ ọlọ́ba wà pẹ̀lú yín ìwọ ń gbàdúrà kọ́ Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà wà fix tètè máa jẹ́ kàdúrà ẹ lọ sọ́dọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pé k'Ọlọ́run jọ nínú ọlá ẹ̀ nínú àánú ẹ̀ nínú mercy ẹ̀ kó tètè jẹ́ kí ìran Yorùbá jáde kí ẹ wá rí ìtàn pè ní transformation láàrin èmi àti ìwọ torí pé gbogbo ala ní ọpọlọ má wò pé ẹni tó wà lábúrọ̀dì kan ló ní ọpọlọ kò sọ opportunity fún ẹni tó opportunity bá dé fún ẹ wàá rí pé yàtọ̀ wà tá bá brush ẹ up tán wàá máa bá wa develop àwọn nǹkan tó yẹ pé a máa send lọ sí táwa náà máa lọ sí moon ṣé Elon Musk àwọn tó ń lò wọ́n ní 1859 àti dáwọ̀ àwọn tó dálẹ̀ níjọ́ náà ṣé ìwọ ọ̀nà ọpọlọ ni a Yoruba newspaper ní 1859 ìwọ wá fẹ́ defend Nigeria sórí pé ogbọ́n PhD holder master holder 55 ó wá sọ di ṣeréṣeré àwọn òyìnbó lórí burúkú wá rí pé àwọn eléyìí ti establish newspaper ní 1859 àwọn eléyìí ti were ahead of the game what we need to do now is we need to pull them down that's what they did in tó ṣe nìyẹn now the English pulled us down because they can see the future of the ìyẹn ní Yorùbá ṣe wà ní all over the world. Okay, márùnléláàádọ́ta ni wọ́n náà ń pè ó dà márùnléláàádọ́ta ẹ ṣé gan ni wọ́n ní márùnléláàádọ́ta 55 years you might be wondering Koiki what is the meaning of this 55 years that is when a Yoruba newspaper was established mo kí ẹ Ezekiel ayé á dùn ayé wa máa dùn máa lóyin ni but presently right now in Nigeria
it is taking us backward. Mo kí ẹlẹ́nkan sí easy Aziz Bade Ṣeré, mo kí wọ́n tẹ́ wà ní Canada ní US. Àádọ́ta àti márùn láàdọ́ta nílẹ̀ Yorùbá ti wà in terms of a paper between that period and the fraudulent 1914 shithole amalgamation. Ìwọ wá ń defend yẹn when we should be defending ìwé ìròyìn. So let's go strictly further again. The paper first hit the street of Abeokuta on December 3rd, 1859, and was published every 14 days. A single edition had about 8 pages in total and was sold for 120 cowries. Orí ẹ̀ bí orí àwọn ṣìkìṣìkìn wọ́n ti ní kí n máa bóyín mọ́. Ìgbà mi máa ti gbàgbéra. Tí tébù yẹn bá ti fẹ́ jáde ni máa rántí pé ìyá mi àti ìyàwó mi àwọn ìyàwó mi dẹ̀ bẹ̀ mí. Brother mi àwọn tó gbọ́ Yorùbá ní márùnláàdọ́ta oríṣiríṣi Yorùbá. Yẹmí Fátókè ẹ̀gbọ́n mi mo rówó ọdún o. Tàbí ṣé tí ti bá ṣe tán kí n check account mi. Mo mọ̀ pé ti náwó ẹ ti ṣẹran ẹ ti rẹran. Ẹ̀rántí fèmí ní owó ọdún tèmi. Àwọn èèyàn fún wa lówó ọdún àmọ́ tó ṣẹlẹ̀. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé ẹ̀gbọ́n mi brother mi Abiodun George. Ó ní márùnléláàdọ́ta Yorùbá mi ó ti fresh. So where do we put that márùnléláàdọ́ta yẹn so ká jùnú so that I can save Nigeria? Wọ́n ní níjọ́ náà long it cost 100. Ẹlòmíì ọ̀rẹ́ tí mo sọ ẹlòmíì ò gbọ́ rí o. Ìyẹn mo ṣe sọ pé platform tiwa is an educated platform. O máa gbọ́ràn you on defend Nigeria. Cowries là ń lò níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n ní tó bá máa ra paper yẹn you will spend 120 cowries. Wàá ní COWRIES. Àwa nílùú òyìnbó a máa ń láìka pé ní àní Charlie Oscar Whiskey Romeo India Echo Sarah. Cowries 120 cowries ló máa ní láti fi ra ìwé ìròyìn níjọ́ náà lọ́hùn ní 1859. Wọ́n ló máa ń jáde ní every 14 days. Ẹ̀gbọ́n mi Abiodun George ní márùnléláàdọ́ta ló wà láàrin between 1859 and the shito 1914. Wọ́n ti fi tẹ́ bá fẹ́ fún mi lówó First Bank 30 kọ sílẹ̀ má gbàgbé 30 kò ń ṣòwò Yorùbá Nation owó media owó tí Koiki náà máa fi jàkàrà 30 96 80 88 48. Donate to support good journalism. The New York Times ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí kíní lánàá ẹ máa rò pé mò ń ṣeré ni ẹja gbọ́wọ́lé ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò lórí software ọ̀nà méjì mo ti ń stream ẹ má worry the same thing náà lájọ́ ń wò ó kọ́ ẹ̀pẹ́ tó wà lórí laptop ó máa rí ìmọ̀ ẹni tó wà lórí laptop máa rí nǹkan ju èmi lọ ju ẹ̀yin tẹ́ wà lórí phone lọ. Now mo gbọ́wọ́lé article yẹn àbí tó bá yẹ kó fún mi l'access láàárọ̀ ẹ̀ tó lánàá kò fún wa l'access kí ni mo sọ ṣèbí mo ní mo sọ lánàá á dàbí pé yàn parọ́ ni. Ẹ̀gbọ́n mi fà mo kí yẹn bá ń kí mọ́ mi òun ló sọ yìí ó ní Koiki ó san £2 náà báwo ló ṣe fi access website yìí ẹni tó bá wà lórí laptop ẹni tó bá ní fóònù méjì ẹ lè máa wò mí lọ́nà méjì. Àwọn tó wà ní diaspora máa ń gbádùn wọ́n máa ń gbádùn program á gbé sórí TV wọn á tó máa gbé sórí abẹ́ fóònù wọn. Òun lẹ ti rí wọ́n ní kí n san £2 kí n tó lè access ẹ̀. So ẹ support media very very important but ìyẹn kọ́ la torí ẹ̀wà kọ́ máa ní Koiki ṣé torí owó ni no but I just have to remind you and when we say support Koikimedia a máa ń sọ pé eléyìí ń ṣòwò wọ́n ti ní owó Yorùbá Nation òun lélẹ̀ wàá lọ sí YSDM ẹ jẹ́ fi wọ̀nyí méjèèjì ni mò ń polongo bí ṣe ń polongo ti Koiki mọ́ pé Alex Mamu èmi náà fẹ́ yọgẹ mo ti lọ ń ṣe exercise mo máa yọgẹ bí ìwọ náà láìpẹ́ kò ní bàjẹ́ fún brother mi kò ní bàjẹ́ fún gbogbo yín pátá àtèmi àtẹ̀yìn ìyá mi Ọláòṣun Ashfat mo kì í mà àná ọ̀rọ̀ Yorùbá márùnléláàdọ́ta ló wà láàrin 1859 tó dáwé ìròyìn sílẹ̀ àti ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà táwọn òyìnbó wọ́n wá change orúkọ mọ́ wa lọ́wọ́ gbogbo wa la ní kingdom thirteen operate àwa nífẹ̀ẹ́ ara wa yes èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni yes àti jagun oríṣiríṣi kí ni ẹni ṣe ṣá àwọn náà jagun wọn ní Koiki ọ̀rọ̀ wọ̀ yẹra wa irọ́ ni wọn ní ìyẹn kan ní ó ti sàṣìwà ọ̀rọ̀ wọ̀ yẹra wa olè tó wà láàrin àwọn olóṣèlú ló fi ń suppress gbogbo amọ́lẹ̀ ó dẹ̀ kù díẹ̀ ni mo sọ a máa kọ́kọ́ ṣe kí ni a máa fi education àfi nọra wa lójoojúmọ́ bó o bá fẹ́ gbọ́ program yẹn wàá lọ gbọ́ ibòmíì ni wàá lọ sí ibòmíì so tẹ́ bá lọ sórí YSDM ó wà straightforward w mẹ́ta dot
YS kò ní ṣe ẹ̀ńtẹ̀ wà Nàìjíríà àkáǹtì wà tẹ́yìn lè fi 10 naira sí má jẹ́ kíyàn kan fọ́ọ̀sẹ̀ pé kó san 5,000 tó o bá ní 10 naira ó gbọ́dọ̀ lè san. Ìyá mi Olúṣòótọ́ ní ẹ support Koiki kí iṣẹ́ lè máa tẹ̀síwájú by now ẹ ká máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan but gbàtà rówó lọ́wọ́ but fún ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ rally ẹ lọ fowó sí YSDF so that tí rally bá máa jáde kò ń ṣe Koiki ló ṣẹ̀ máa lọ máa ní ẹgbàwó ẹ lọ fi ṣe kankan no àfi gba báǹdì ni a máa gba mọ́tò ni YSDF ló máa ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn tẹ́ ẹ bá fowó síbẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Alex Mamu kú iṣẹ́ takuntakun mo kí ogun ẹ̀ tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ wà fún lẹ́wà so tẹ́ bá ti dórí YSDF ẹ lọ sórí donation ẹ dẹ̀ lọ sórí subscription ó wà straightforward ẹ jẹ́ ká padà sórí New York Times wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà wọ́n ní Nigeria confront its worst economic crisis in generation then federal government náà respond kí ni federal government sọ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tí federal government ti sọ a play àwọn fídíò yẹn lánàá ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ àṣírí ti tú o mo mọ̀ pé máa ń like àṣírí ẹ bèrè pé kí ni Kọ́lá Abíọ́lá wọ́n ló ń ṣe jigijigi pẹ̀lú ọmọ Babangida nígbà tí bàbá ẹ̀ wà lẹ́wọ̀n tí Babangida mú bàbá ẹ̀ sẹ́wọ̀n òun ṣe jigijigi pẹ̀lú ọmọ Babangida ọmọ àlè olórí burúkú somebody ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ bàbá tí ó sọ̀rọ̀ lánàá bàbá tí mo ní ó ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìyẹn Mr. Dr. Akin Fápóhùndà ta ló rántí program tá a ṣe lálẹ́ àná so ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí software ẹ̀yin máa rí fídíò yẹn èyí tó kù kọ́ máa gbọ́ soundtrack ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká play máa mute mic mi mọ́lẹ̀ mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí tẹ́ bá ń wábi tẹ́ fẹ́ fi support wa òun náà lélẹ̀ account details ẹ ló wà lórí screen fẹ́yìn tẹ́ máa fẹ́ ṣe screenshot ẹ lè screenshot ẹ Mr. Ọláwálé Táíwò mo kí yín Ọláníyì Peter mo kí ẹ Tony Aegis mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí gbogbo yín lẹ́ǹkan sí pé Yorùbá nation no going back ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀ ká gbọ́ ntí Dr. Akin Fápóhùndà tó sọ. The way no other word or expression has done in living memory. That conversation had been low profile from the very foundations of Nigeria. But why has it become such a thorny issue across the country over the past decade or so? Well, joining us now to discuss all the imagined angles to it is Dr. Akin Fápóhùndà, a retired public servant, as it prefers to be identified, and Secretary, Eminent Elders Forum. Good morning, Dr. Fápóhùndà. Good to have you join us this beautiful Sunday Saturday on the morning show. Shonjade is ada sọ́dọ̀ iṣẹ́ ń gbọ́. Good morning to you. Good morning to you. Ẹ bá ń gbé bá mi sọ yes. Thank you so much, sir. Happy Father's Day to you too. All right, let's talk restructuring. Let's talk Nigeria, sir. I'm aware, as many people are, that you have submitted a letter, a draft bill to the presidency after some initial issues around the propriety of sending it to the House of Representatives, basically seeking to have Nigeria restructured. Tell us why this is your concern at this point, and what the draft bill is about, and what are you trying to achieve? Ẹ lọ sórí software. For yourself, Ẹ sáré wọnú software lọ́kẹ́ lọ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀. Or the Yòrùbá Elders Council. Thank you very much. So many questions roll into one. The bottom line is that it is now time. The time has come for us to change the structure of Nigeria. If we don't do it now, and we go into the next election in 2017 with what we have now, 2027, sir. then we are doing the same 27. Then we are doing the same things and the same way, and we're expecting a better result. We don't have a good outcome of what we have had in 2023. We've not had a good outcome in what we have had since the beginning of 1999. This administration, this dispensation. So it is time for this country to do something in the next couple of months. And being a student of Nigerian politics at my age, I know, for instance, you cannot get anything done through National Assembly
as a private member, private citizen, it will not fly. It will just die in the committee. It's only the president that can forward a bill to National Assembly that has a very high chance of passage. What I did was to articulate the features of what should be in a restructured Nigeria. Now, also a restructured Nigeria, but kí làwọn ẹ̀gbọ́n wa rí, ẹ má bínú because I'm trying to struggle to see my software screen. Àwọn ẹ̀gbọ́n wa kan ní ibo ni gbogbo àwọn ilé wà, ọ̀rọ̀ restructure tẹ́ ń dárúkọ yìí kò lè bá ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí brother wa George Akínọlá, ẹ jẹ́ ká gbọ́ táwọn sọ nípa ọ̀rọ̀ restructure. Àwa padà sórí fídíò yẹn, ẹ jẹ́ kí n mute mic mi mọ́lẹ̀. Impediment to Yòrùbá development is the impediment to Oòduà development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had it before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. Now, Dr. Akinfakponwoda is a Yoruba man. So, who among the two, George Akínọlá in 2017, state clearly that no Yoruba should be talking about a restructure anymore? But Dr. Akínọlá Fakponwoda is telling Tinubu, the president, to put a bill in front of the National Fraudulent Corrupted Assembly, that they are so corrupt that even if Tinubu gives the bill to them, they will just put it on the side and be doing countdown until Tinubu will leave the presidency for the next person to come in, and they will dump it in the dustbin. Farabale. If George Akínọlá in 2017 was telling us that it is just too late to restructure Nigeria, and no Yoruba man should be talking about a restructured Nigeria. But in 21st century, in 2024, Dr. Akinfakponwoda says, òun fẹ́ sọ̀rọ̀ restructuring, but as a private citizen, he cannot do it. He is now telling President Tinubu to please push the bill to a corrupt parliament, a corrupt Senate and the House, the red chamber and the green chamber. They are so corrupt, especially the Yoruba ones in there. They are criminals. From Benga Daniel to Yaya Bello, Yayi, and the Itowa Leko to represent in Lagos State, and the rest of them. They are criminals. Ṣé mọ̀ pé owó tó ń gbà yẹn, the constituency project, you don't know what they do with it. They collect billions. Wọ́n náà ní omi tó fẹ́ ṣe sádùúgbò wọn. Wọ́n náà ní nǹkan tó fẹ́ ṣe. According to the constitution, they give them the money. Nobody is accounted. No auditing. No question is asked. Tó bá béèrè question lọ́wọ́ wọn, wàá rán àwọn thugs wọn kó wá pa ẹ́ sílé. And that is why a lot of Yoruba people kept quiet. Let's complete what Akínọlá said, and we go back to the video of Dr. Akinfakponwoda. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. Now they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If it has come to an end, why then are still some Yoruba people pushing us into the dungeon? I am not talking about the Fulani that are killing us in the forest. Economically wise, there's nothing you would do to revive the Yoruba economy as it stands today. Papa Smith, Mokisa, Camille Abbas, the problem of one Nigeria is Igbo, Hausa, Fulani is a criminal, political, and a slavery foreign. There is no amount of your effort. I am Soapy, Russia Moke.
There is no amount of your effort and my effort in terms of pushing our investment in Yoruba land today that you will survive. That is why businesses are closing down. I am not talking about the attacks by the Fulani terrorists. I am talking about economic-wise generally. Look, if you like this, go Koloshi Hotel, fruitful. It will eventually close down along the line one day. If you are using your hard-earned currency in Nigeria today, it will not take long before that business will collapse. And you can disagree with me in the comment section. So let's listen more to Dr. Akinfakponda suggesting that we should push Mokiyami Beauty Amokweka Soma. It's almost 1 o'clock. Bobo programming, probably an hour to go more. There's no amount of your effort, my effort, in the effort. Yami Beauty Amokwe, be a one salon in Nigeria, turn import in Conwole because there's no production. Toba Tenika producing Kontofi Mata. Number one, there is no enough support to produce. So she would have to import, and there's nothing wrong in importation. But what that is happening is that it is killing your own system, because a country that is not producing is as useless as tissue paper. So your effort, my effort in trying to revive a dead economy is like it is going to sink every one of us together. Then you can argue that, say, okay, Koiki, but what are our governors doing? Koikimedia, I have 27 seconds. Because Instagram gives only 1 hour for us to go and come back. Your effort and my effort would not make any impact to drive the Yoruba land economy. Yes, I'm in Taja, but they are struggling. They are really, really struggling, even with all their effort. Because it's a dead economy, what they operate. They are operating inside what is known as a dead economy, which is called Nigeria. Because the Nigerian economy is dead, and nobody, not even President Tinubu, can revive it. It is dead. There is no amount of our effort to revive it. There is no amount. It is dead. Thank you so much, Papa Smith. So when people like these are pushing that, oh, Nigeria will flourish. No, stop talking like that, because according to the New York Times, stated clearly that Nigeria confronts its worst economic crisis in a generation. So what that is meant for a layman is that even for you to produce your pure water, your pure water, there will be not enough. Yes, you have the water, but there are certain things that you need that would have to be imported for the finishing of that production, which the country does not have. So let's listen a little bit more to Dr. Akinfakponda. Those are the Yorubas that are pushing for the restructured Nigeria. And it is not, I remember when this came out, everybody was excited. Hey, they're going to, House of Assembly. They're talking about it. No, they are not talking about it yet. It is not even in the Senate or the House, right now, because the person that wrote the draft is a private citizen. He is now pleading with President Tinubu to push the agenda, Mokia Lagos for sure, for a restructure bill, that the House, that are criminals, that the North has the majority against the South and the Southeast, they play. Let's go back and listen to him a little bit more. It's because of the Sunrail, the motion struggle at the Intimofe Press. Let's listen. Put to a document and forward it as a suggestion to the President of Nigeria, because he's the only one sitting on the throne now. It's now left to him to really go deep into a sense of nationalism and patriotism.
to do something about it because now, Mumbo, it's talking about nationalism. If Tinubu has the will, for argument's sake, let me play the devil advocate. Should President Bola Tinubu have the desire, the wish to bring back a regional system of government, a restructured Nigeria, should the North have the same true nationalism like Tinubu? Question mark. Ṣé gbogbo àwọn tó wà ní Senate, including the criminal Yorùbás that will fight Tinubu behind the scene to make sure that that bill does not even go through stage 1. People like Yayi, Olori Buruku. And if you don't know who Yayi is, enter software. Let me show you some of these criminals. So let's do it this way. Southwest, let's go and look at their faces and their names. Southwest senators. Ejekalowo, Southwest senators, Nigeria. Mumbo. I want to get all their names out for us. Oh, Kilodeto spelled that. Nigeria. Okay, distinguished senators. Let's see. National Assembly. Okay, now we can. I am currently on the National Assembly website. Let's hope it works. We know that the criminal Senate President, Akpabio, is a criminal. Bogbon criminal. Akpabio is also nursing a presidency. Òun náà fẹ́ jẹ president bó ṣe wà yẹn. And the Senate Deputy Senate President is a guy called Ibrahim Jubrin. But let's go and look for the one that concern us, the Yoruba ones. Okay, I will start with, okay, I'll do it this way. Ogun State, Ademola Solomon Yayi, another fraudulent Yoruba criminal, is a senator. System. That is his face. He was one time the senator in Alimosho. Ǹjẹ́ Europe àwọn eléyìí wọ́n máa gbàdúrà pé kí ìran Yorùbá dá dúró látara mùdùmùdùn tó ń jẹ ẹ̀rọ orí ẹ̀ borí bọ́ọ̀lù méjì tó ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Germany. They are criminals. Òun lè ó sá kúrò ní Alimosho ó tún lọ join wọn ní Ogun State. He is currently Ogun West APC. He's a Yoruba man. He's a criminal. These are the people that will truncate kí má tàbọn. Àwọn ló máa dá lágbónú. Mo kí gbogbo àwọn ọba tó bá wà lábẹ́ ètò tó ń gbọ́ wa. Mo kí gbogbo ilé kan sí. Mo kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọ̀jájá the second. Mo kí bàbá wa Àwùjalẹ̀. Mo kí gbogbo Èwe Adó Èkìtì, bàbá mi Bàrígà. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọba gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho ti ní kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ bu ọba kankan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Adémọ́lá, èmi ò pè ní senator olè ni. Tó ń pè ní Solomon Ọlámilékan. Or man pè ní Yai. If I was in Nigeria right now, wọ́n á ti rán àwọn criminal gang àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fìyà jẹ yín, wọ́n á ti ní kẹ́ wá dé pẹ̀lú wa. But Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àsìn ní Nigeria. You are all bunch of criminals. Not you. I'm talking to Senator Ademola. Mo tún pè ní senator. Ọmọ Yorùbá. Mo tún pè ní senator. Criminal. Where is Buruji Kashamu lẹ́ni? Buruji Kashamu lẹ́ máa lọ máa dọ̀bálẹ̀ fún. Ló ń fún yín ní tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀. When we are talking about 1859, ìwé ìròyìn Yorùbá ti jáde tó jẹ́ pé a lè máa sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa pé àwọn tó yẹ tí ṣe fún níbí àwọn tó, and after that 1859 wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe oríṣiríṣi during the Western region. Wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú. Now ẹ jẹ́ ká lọ wo wọ́n pè kan ní Senator Adetokunbo Abiru Mukaila, criminal, bomb bastard, olè. Until tí gbogbo yín bá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation ní Senate, you are all criminals. Kò ní dá fún gbogbo yín. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ̀yin fẹ́ máa jayé kí a máa jà wá bí. Àwọn alálẹ̀ máa mú gbogbo yín ni. Àwọn alálẹ̀ ò ní jẹ́ kẹ́ sùn lálẹ́, wọ́n máa disturb yín, wọ́n máa yọ sí yín. Ojú tìyẹn lélẹ̀, ojú olè rèé, òun lélẹ̀. Another criminal, APC. Wọ́n pè ní
Adétòkunbọ̀ Abiru Mukaila criminal àfi tó bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nínú senate torí ẹ̀tọ́ ẹni láti sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó o bá ti sọ̀rọ̀ Yorùbá nation you are all criminals. O lè ní ká máa ṣe Nàìjíríà kẹ́ máa mú tẹ́tẹ́ ń kọbọ̀ wá sádùúgbò àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ máa fún wọn ní tẹ́tẹ́ ń kọbọ̀ kẹ́yìn wá máa ra mọ́tò kẹ́ máa fowó yẹn kẹ́ lọ́ máa invest síta kẹ́ ní another passport gbogbo wọn lọ́ ti ra passport ìlú mi síta máa support wọn criminals ni gbogbo wọn. Mo kí ẹ Mohammed Malik so ojú ẹ lélẹ́yìí so ojú olè rèé ó di méjì yáyì nìyẹn èyí tẹ́ bá wà lórí ten because ọ̀nà méjì láti stream lénìí so èyí tẹ́ wà lórí phone mo kàn ń fún yín ní expression nígbà wọn tó wà lórí laptop tí mo ti ń stream wọ́n rí mi báyìí báyìí now ẹ jẹ́ ká tún lọ wẹ́ lómi jáde nù gbogbo wọn la máa gbójú wọn jáde lénìí àwọn tí wọ́n ń dá Yorùbá nation dúró nìyẹn kò ń ṣe Baba Akíntóyè. These are the criminals that are holding us backwards because wọ́n ṣì ń jẹ nínú Nàìjíríà ni property wọn. So let's look for the rest. Another one ó pe ẹ̀ ní Senator Afolabi Salisu criminal Ogun State Ogun Central another Yorùbá no mo tẹ̀ ti mísì Ondo Ondo fẹ́ jẹ́ kí mísì ẹ̀rọ ló pa Senator Adeniyi Ayọ̀délé Adégbòmire criminal olè ojú ẹ̀ lélẹ́yìí ojú olè rèé àfi tẹ́ bá jáde tẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation torí pé ìyà tó ń jẹ wá ẹ̀tọ́ ti yín ni pé kẹ́ push bill fún Yorùbá country pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ bó o lè yín ẹ fẹ́ máa gba owó ní every month ẹ fẹ́ máa gba 30 million ìwọ máa nà mí lẹ́gba nínú show ṣùgbọ́n máa bú mi 30 million ọ̀nà ń gbà ní every month wardrobe allowance pant allowance ìyàwó wọn máa ra bra ara pátá allowance yẹn náà wà níbẹ̀ káwọn wọn ń change ẹ̀ fún wọn lójú ní every year SUV wọ́n wá ra ti innocent motor wọ́n ra ti bàbá tó ní bọ̀bọ̀ máa kan Yorùbá máa tó ń ṣe mọ́tò wọ́n á ní àwọn fẹ́ Toyota most of them are driving bulletproof cars ìyẹn tó bá yìnbọn sí mọ́tò yẹn kò ní wọlé but alálẹ̀ máa wọnú mọ́tò yẹn á pa yín sínú mọ́tò yẹn ni èyí olórí burúkú olè jatijati ẹ̀ ní sóríire Ògúnlákayé máa wọlé pa yín ni ìyà tẹ́ ẹ̀ ń fọmọ Yorùbá jẹ àwọn alálẹ̀ máa wọlé mú yín ni bulletproof car tẹ́ wà nú ẹ̀ yẹn ó máa driver yẹn máa wà yín wọnú igbó ni ẹ lọ sí nùbọ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dárúkọ gbogbo wọn délẹ̀ tán wọ́n náà kidnap ọmọ kan wọ́n náà wọ́n bá ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yẹn dẹ́n wọ́n ń ṣe jigijigi wọ́n bá ọmọ yẹn sùn táwọn ìyá yẹn sunkún wọ́n ní kó lọ wá 10 million wá wọ́n ní ṣoríire ẹni tó bá ní wọ́n máa ṣoríire ìwọ náà ní ṣoríire wọ́n ní kí n má ṣe tó bá ní àwọn olóṣèlú máa ṣoríire ìwọ gan ní ṣoríire wọ́n ní kí n má ṣe pé fún yín bọ́ tó bá sọ pé àwọn olóṣèlú máa ṣoríire ìwọ gan ní ṣoríire bomb bastard ẹ jẹ́ kí n tún lọ mú ìtókù wá ṣáàtì sọ Ogun State ó náà wọn Afọlábí Sálísù olè ojú olè rèé olè ojú olè rèé olè Sálísù olè gbogbo adéfìlà bàbáwó lọ́wọ́ àwọn criminals ẹ rò pé mò ń ṣeré mo fẹ́ distract rẹ lé tí mo bá lọ màá kà fún yín wọ́n ní wọ́n kò ń ṣèyàn kan kò ń ṣe mẹ́ta wọ́n náà ń bá ọmọ yẹn mo fẹ́ sọ ní èdè ká máa hẹ ó ṣọ̀sán gan wọ́n náà ń gba sí fọ́mọ yẹn wọ́n dẹ̀ wà lórí fóònù pẹ̀lú àwọn yẹn pé tẹ́ ẹ̀ bá mówó wá ojoojúmọ́ la máa bọ́mọ yín sùn eléyìí tẹ́ ṣẹlẹ̀ ní o máa sọ pé dey play tó bá jẹ́ pàbúrò ẹ̀ lọ́ mú mọ́lẹ̀ tó ń kì mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wàá sọ pé kí n má ṣépè fún wọn idiot ojú olè rèé olè òrò ojú ẹ̀ adéfìlà nísìn tó bá dàdúgbò ẹ̀ pẹ̀lú bulletproof car bọ́lẹ̀ á pín tẹ́tẹ́ ń kọ̀bọ̀ fáwọn ọmọ yẹn àwọn náà ní Senator Afọlábí Sálísù kò ní ṣoríire olórí burúkú senator kọ́ senator ni kò sí tó kọ́ mi pẹ́ láwọn ti ẹ̀yà tó kù next àwọn tọ̀dọ̀ tiwa nìkan ni mo need Ọ̀yọ́ buwa eléyìí tẹ̀ tún jẹ́ Buhari bíá Fúlàní ni ó náà ẹlòmíì ọmọ gbogbo àwọn táwọn sọ yìí wọ́n máa wá sórí orí platform ẹ máa bú àwa torí pé àwa wà lórí social media lójú ṣọlẹ̀ tí bá send email send pin mi láàárọ̀ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ dá mi lóhùn within 7 days kò tẹ́ ń ṣe létí election bọ̀ lẹ́sìn tí gbogbo wọn táyà wọn ń já torí bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ó ṣeéṣe kí conservative kó lose election yìí 14 years wọ́n ti ní wá lára a máa lé wọn lọ ni kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa dìbò tó máa nà pa nílùú yìí July 4 mo ń lọ tẹ̀ka màá ṣó yín ní life yẹn tí bá ti ń lọ mo ń lọ tẹ̀ka Senator Buhari Abdulfatai Ọmọ́táyọ̀ Fúlàní lélẹ̀ máa jẹ́ Ọ̀yọ́ North olórí burúkú gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ nísìn náà ń jìyà tíyà ń jẹ wọ́n
ojú olè rèé olè gbogbo yín ni máa gbójú yín síta nísìn ẹ̀rọ rí ẹ̀ bó ṣe tó kẹ̀m̀bẹ̀kẹ̀m̀bẹ̀ ẹ̀rọ rí ẹ̀ bó ṣe tó kẹ̀m̀bẹ̀kẹ̀m̀bẹ̀ òun lè léyò ẹ má mix ẹ̀ papọ̀ òun lè léyò àwọn kan ní Koiki wọ́n dẹ̀ máa ń rán àwọn èèyàn lọ sí Mẹ́kà mo ní kọ́ rán yín lọ sí Mẹ́kà tó bá ń ṣiṣẹ́ òun ẹ̀rẹ́ anybody kò rán ẹ lọ sí Mẹ́kà fowó ara ẹ lọ sí Mẹ́kà fowó ara ẹ lọ sí Jerusalem ò need anybody kó wá rán ẹ lọ sí Mẹ́kà ò need the slot ẹlòmíì ní sìn torí slot tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn Koiki tó bá ní kí n má bú wọn ìwọ lè pé ń bọ̀ wá bá torí wọ́n ti ní kí n má ṣépè fẹ́yìn bọ̀ tó bá ní kí n má bo olóṣèlú Prophet Nasiru láì ní kí n má ṣépè fún wọn bàbá wa Tibetan ó ní ká ṣépè fún wọn tó bá wá síbẹ̀ tó bá ní kí n má ṣépè fún olóṣèlú ìwọ lè pè yẹn ní máa dálé lórí torí ṣépè fẹ́yìn mọ́ nísìn ẹ̀yin ò nídìí pè mọ́ kò ń ṣẹ̀yìn Yorùbá nation àwọn tó agree pẹ̀lú wa eléyìí Fúlàní ni o eléyìí tó ń jẹ́ Buhari because Buhari olórí burúkú tí Tinubu gbé gbogbo owó tó fi lọ gbé wá Tinubu ló gbé Buhari wá Tinubu wá sọ pé the Nigerian economy is not dead ó ti kú ẹ bá wa pín ètò yìí náà èbí mi nìkan mo wà live for now ẹ pín ètò yìí àmọ́ sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ Gbénga Dání mo ń bọ̀ ó kọjú ní mo kọjú mo sì ní 1 hour mo máa dọ́dọ̀ Gbénga Dání mo ń mú lẹ́yẹ kankan ni mo fẹ́ jẹ́ káwọn tó wà ẹ̀yin tẹ́ bá lọ sórí software ẹ máa rójú wọn ojú olè rè àwọn tó ń dá Yorùbá nation dúró lélẹ̀ kò ń ṣe bàbá Akíntóyè ẹ imagine tí gbogbo àwọn senator wa tó bá sowọ́ papọ̀ tó sọ fún Tinubu pé ṣe Nàìjíríà mọ̀ wàláì kò sí nǹkan tí Tinubu lè ṣe bó o lè ní gbogbo wọn lọ nurse ambition ẹ rúbọ ṣe tóbi inú air condition ló ń sùn alálẹ̀ máa wọlé air condition yẹn òun ló máa pa yín sínú ilé until tí ẹ bá jáde tí ẹ ń sọ pé ìran Yorùbá tí yà ń jẹ yìí ó ti tó ẹ jẹ́ ká tún lọ wẹ́ lómi má kanjú à mò ń dánwó má mò ń bọ̀ mọ́ mú wọn lẹ́ẹ̀kankan ní ẹni tí mo ń dé mi náà wo glasses mi dáadáa mo fẹ́ miss Kwara olè ilẹ̀ Yorùbá náà ṣì ní Kwara ilẹ̀ Yorùbá náà ṣì ní ẹ fẹ́ clemency náà àwọn Sàràkí olè àwọn Sàràkí tí bàbá ẹ̀ wá láti Mali olórí burúkú 419 eléyìí ní Senator Ashiru Isa àwọn Fúlàní náà lélẹ́yìí òun ni senator yín fún Kwara South ẹlòmíì ò mọ gbogbo àwọn táwọn dárúkọ yìí a máa wá sórí social media ignorant yín ìfìbà láti máa educate la máa ṣí etí yín eléyìí ló ń represent yín ní Kwara ẹja wojú olè ọ̀rẹ́ yẹn eléyìí gòrò ó náà ń senator Ashiru Oyèlọlá Yisa Fúlàní òrórí ẹ̀ a ní Koiki ó dẹ̀ máa ń ṣe donation ká ló ní di donation òfò yín internet ní pé ká ní government tó ń ṣiṣẹ́ tó máa wà accountable fún every single one of us tí ebi bá ń pẹ́ wàá lọ sí job center wàá lọ sọ fún wọn pé ebi ń pẹ́ wàá fún ẹ lówó mo kí ẹjọba àtàló kò ń ṣe pé kó máa sọ pé wọ́n kó rẹsì wá wọ́n kó báàgì wá ìyẹn ni Dino Melaye ló fi bùnbùsì yín ẹ̀rí mọ́tò tó kó sínú ọgbà ẹ̀ ṣèbí torí pé àwọn eléyìí ò kì í ṣe bí Dino Melaye ni gbogbo wọn ló ní mọ́tò ńláńláńlá bulletproof car lọ́ lò bọ́ bá ń lọ ọlọ́pàá tó ń gbé lọ nìkan ni ó máa pa because bulletproof car tó bá yìnbọn fún kò ní wọlé but alálẹ̀ máa wọnú bulletproof car yẹn á ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe fún yín mọ́ bẹ́ẹ̀ torí ìkànnì yín tó ní Adigunmọ́kẹ́ wicked people ẹ jẹ́ ká lọ wá àwọn tó kù jáde a ti sọ Buhari Abdulfatai Ọmọ́táyọ̀ Ọ̀yọ́ North ṣe a ti sọ yẹn àfẹ́mísì yẹn kankan a ti sọ yẹn ẹ jẹ́ ká lọ sí the next one. Ọ̀ṣun gbogbo góòlù yín lélẹ̀ tí máa gbé fáwọn China àwọn olórí burúkú olè ìyẹn lọ ṣe fẹ́ jẹ́ ká respect àwọn ọba wa torí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn làwọn ń darí àwọn kánsẹ́lọ̀ tó wá ń darí àwọn ọba ṣó jẹ́ káwọn ọba máa listen sáwọn olórí burúkú yìí wọ́n bí bàbá yín da ní UK kí politician kan ní UK sọ pé òun ní influence ju King Charles lọ Ògún fẹ́ pa ẹ́ nìyẹn Ògún fẹ́ pa ẹ́ Ògún máa pa ẹ́ King Charles ọba ilẹ̀ ìlú yìí Rishi Sunak wá ní ó ń ṣiṣẹ́ fún ọba ní bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn Rishi Sunak ń ṣiṣẹ́ fún King Charles ni wọ́n bí da kó jáde kó ó lówó bọ̀wọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dà àwọn olórí burúkú àwọn ilé nísìn ìtàn ṣe ni pé jódà kọ́ lè máa suppress àwọn ọba mọ́lẹ̀ Ṣèyí Mákindé wọ́n náà fẹ́ ta slọ́ọ̀tì Aláàfin of Ọ̀yọ́ alálẹ̀ máa mú ẹ ṣé o máa pọ̀ wọ́n ti wọ́n ẹ Prophet Nasiru láì ti wọ́n ẹ ìjọba Ọ̀yọ́ ó máa bàjẹ́ mú ẹ lórí gbẹ̀yìn náà ni olórí burúkú olè 419
òròjú a máa ṣe wòkùn wọ́n ní gbogbo wọn ṣiṣẹ́ oil and gas owó lẹ ti ṣiṣẹ́ ó lè ní gbogbo yín oil and gas òfòwò àwọn eléyìí ẹ̀yin náà ṣe lè ṣiṣẹ́ ní oil and gas ó ṣe jáwọn nìkan ló ṣiṣẹ́ ní oil and gas tó fi ń rówó they are criminals ní gbogbo wọn àwọn olóṣèlú ṣe jẹ́ ká lọ mú eléyìí náà jáde Ondo senator no ẹ má ti lọ kìnà another one wà lọ́ṣun ó náà wọn senator Francis Adeni ẹlòmíì ọmọ senator wọn wọ́n wá sórí social media ètò ẹ̀kọ́ gbọ́ràn àwa ló máa bá jà eléyìí ló ń represent ní Ọ̀ṣun ojú ẹ̀ líle ojú olè rèé òrórí ẹ̀ bó ṣe rí olè ojú olè rèé senator Francis Adenibigbe fàdáhùn sí olè nìyẹn torí à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀dá sí olè ní gbogbo yín ẹ má náà ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ gbóhùn síta. All right, have a great day. Olè ní gbogbo wọn ẹ má sọ fún mi pé wọ́n ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ kọ́ gbóhùn síta ká gbóhùn wọn ó ṣe pé kọ́ máa ní wọ́n ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ òun ló ń pè ní senator Francis Adenibigbe fàdáhùn sí òun ló ń represent yín ní Ọ̀ṣun ìyẹn ní Ọ̀ṣun East pẹ̀lú PDP olè now ẹ já lọ sóńdó Ondo South onáhùn senator Ibrahim Jimoh olè another criminal ó dà pé mo máa ń rí ojú eléyìí dáadáa elépo rọ̀bì léléyìí olè léléyìí àwọn elépo rọ̀bì léléyìí olè ní bó ṣe wà yẹn àwọn tó ń fi ayé níyín lára làwọn eléyìí tí mò ń dárúkọ yìí àwọn tó ń fi ayé níyín lára òun ni gbogbo wọn pátá senator Ibrahim Jimoh wins Ondo South criminal ẹ jẹ́ ká lọ sí the next one sí tó kàn mí pẹ̀lú Kánò tó kàn mí pẹ̀lú ilé tó kù a ṣèṣe ní Ondo kan níbí báyìí senator Ìpínsàgbà Emmanuel Ọlájídé Ondo North another criminal olè Ajíbólè olè Ajíbólè olè ojú ẹ̀ lélẹ̀ olè Ajíbólè olè Ajíbólè olè olè ní gbogbo wọn ó kù díẹ̀ ní ọ̀kan máa pè ó àgbà kọ́ọ̀lù senator Justice Olúgbénga ibo ló ti rí Justice olè Gbénga Daniel ó ṣe ọdún 8 lógùn state orí bó ṣe bà ayé gbogbo wa jẹ́ wọ́n ní anáwọn kan dìbò fóun sotori ẹ̀ kò ṣe títì tó lọ sọ́nà abúlé tèmi criminal ṣé irú ìjọba tẹ fẹ́ nìyàn àbí ìjọba tó máa vote fún wọn tó máa ní torí pé ìwọ vote fáwọn wọ́n ọ̀dẹ̀ ní gbé development wá sádùúgbò yín. Is that not what Gbénga Daniel did? Olè Ajíbólè April 6, 1956 olórí burúkú ẹ̀ 4 years before independence ni wọ́n bí Gbénga Daniel. Olè ó jalè títí ní State House ó tún ti sá lọ sí Senate. Moron àti ìyá àdúrà kí lẹ̀ ń ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn criminal politician yìí ẹ kọ́ máa jẹ́ kó ta epo sí aṣọ yín ni ẹ fi àwọn politician sílẹ̀ ìyá àdúrà ẹ náà fẹ́ ṣe program kan ẹ wá lọ ń bá Gbénga Daniel ṣẹ́yìn ọmọ pé ó lè ní Gbénga Daniel ni àwa dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín àwa nífẹ̀ẹ́ yín tọkàntọkàn bẹ́ẹ̀ bá ti ń súnmọ́ àwọn olóṣèlú yẹn máa fún wa ní suspicious mind kí lẹ̀ ń ṣe pẹ̀lú Gbénga Daniel àìmọye àwọn tẹ́ lè pè kó wá bá yín sọ̀rọ̀ ní program tẹ́ bá fẹ́ ṣe ní church yín nídìí Gbénga Daniel olè Ajíbólè olè olórí burúkú bẹ́ẹ̀ ni simple ra yín ní take care right now òun kó àwọn ajá yẹn lọ ṣe work ìkan ti mú wọn lọ yàgbẹ́ ìkan ti mú ajá kan lọ yàgbẹ́ eléyìí nísìn méjèèjì ló ń kó lọ nísìn á gbé wọn káàkiri wá stretch ẹsẹ̀ àwọn British they keep their and respect their own monarchy system wọ́n wá ní káwa wà lábẹ́ àwọn olórí burúkú tó ń pè ní politician mò ń bọ̀ Èkìtì àyíkánjú ni ẹ̀yẹn ṣáà máa kọ orúkọ ti state yín sílẹ̀ gbogbo wọn ní ṣì máa dárúkọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan again àní Gbénga Daniel olè wọn náà bí ní April 6, 1956 bó ṣe máa gbé glasses ẹ̀ bí glasses báyìí olè ní criminal ẹlẹ́nu múkẹ́lẹ́ olè òrìpọ̀ àti Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ́n gbà sí fúnra wọn Dàpọ̀ Abíọ́dún wó building kan Gbénga Daniel ní àbáwọ́dẹ̀ máa wò Dàpọ̀ Abíọ́dún ní olè nìyẹn wọ́n ń jà lẹ́yìn olè ní gbogbo wọn they are criminals ẹ̀rí ó ní wọn Ọ̀túnba ta ló fi olè jẹ Ọ̀túnba ta ló fi olè jẹ Ọ̀túnba wọ́n jí gbogbo owó tán gbogbo security budget
tó yẹ kó fi fix state á wà lápò ara wọn wá lọ invest abroad. Ìwọ wá síbí wá ń bá wa jà. Ṣé nígbà tí mò ń dárúkọ nísì o tí rí orúkọ bàbá mi níbẹ̀ pé Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ náà wà lára àwọn tó jalè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká lọ síwájú sí i tó kàn mí pẹ̀lú bọ̀ mi ẹ bá para yín tó lọ́rùn. Kogi olè ó fẹ́ yẹ kí sá lọ. Kogi náà wà ń bẹ̀ o. Mo ti rí Kogi ilẹ̀ Yorùbá ni kó má dé pé àwọn ọmọ Kogi máa wá bá mi nísìn pé Koiki kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ní òun Senator Jubril Isa olè Ajíbólé olè ilé olè ní ẹ olè ní ẹ. Gbogbo ilẹ̀ ti jalè just like bí Dino náà ṣe jalè. Olè ní gbogbo wọn, criminals. Ó kù díẹ̀ gbogbo wọn la máa mú jáde. Ṣé tó kọ́ mi pẹ̀lú Enugu. Èkìtì Káràpà, Èkìtì Pòròpò, Èkìtì ńláńláńlá, àwọn èèyàn ńláńlá tó kàwé. Olè mo ti bá ń rí senator yín o. Senator Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé olè Ajíbólé olè ní ẹ́. À ń pariwo Yorùbá nation látọdún mẹ́ta. Wọ́n gbàṣọ mọ́ yín létí. Ẹ gbọ́ pé à ń pariwo Yorùbá nation. Tó dìgbà tí Fúlàní bá pa gbogbo atán. Bomb bastard àwọn olè alálẹ̀ máa dé pẹ̀lú gbogbo yín. Ọmọ 1963 lòun náà ọdún mẹ́ta tí a gba independent òfò. Òun lọ bí Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé. Òun náà nísìn wọn Nàìjíríà ló ń ṣe olè ní ẹ́. Àwọn tó gbé lẹ́kẹ̀sí ẹ lọ́rùn olè criminal. Kò sí nǹkan tẹ máa fi wá ṣe. Àwọn alálẹ̀ ló máa dé. Tẹ bá gbé ọwọ́ lé wa lórí alálẹ̀ máa wọlé pa gbogbo ìdílé yín délẹ̀. Tẹ bá make any effort tẹ lọ sáré lé wa lórí torí pé àwa tá à ń pariwo nísìn à ń pariwo látara ara tó ní àwọn ọmọ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ bá gbé ọwọ́ kankan bẹ́ẹ̀ bá lọ sà bẹ́ẹ̀ bá gbé kankan ó máa pa gbogbo ìdílé yín látòkè délẹ̀ ni mo sọ. Àfi tẹ bá jáde tẹ sọ pé ẹ apologize fún àwọn ọmọ Yorùbá fún ìyà tó ń jẹ wá. Olè ó náà ń pèrè ẹ̀ ní Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé. Mo ò sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ná àwọn ayákìlà kó wá pa mí. Olè olórí burúkú ni gbogbo yín. Olè Ajíbólé olè. Torí bá jẹ́ pé Nàìjíríà mo wà lálẹ́ àfi kó lọ ya sá lọ Benin Republic kó lọ sún bẹ̀ pẹ̀lú olóyè Ìgbòho. Mo kí ẹ ìyá mi dáadáa àwọn fine mama àwọn sisters tó dáa tí ọkọ wà l'Amẹ́ríkà tíyàwó wà ní Nàìjíríà tí oríṣiríṣi ti wá ṣẹlẹ̀ nígbà tíyàwó bá wà ní Nàìjíríà títí tọkọ wà l'Amẹ́ríkà tó bá yá tọ́bìnrin yẹn tẹ̀ ọkùnrin á dẹ̀ máa ṣe tiẹ̀ lọ́ntì ẹ̀ kíní kan torí ọkùnrin ó yẹ yín ara ọkùnrin ò ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn gbéyàwó síbì kan láti bí ọdún mẹ́ta ìyàwó lè mú mọ́ra ọkùnrin mo kí ẹ Gani Olóyèdé criminal àwọn tó ń dá wà lálẹ́ sí lọ́rùn alẹ́lẹ́. Ó náà òun Senator Michael Ọpẹ́yẹmí bá mo ò sí Nàìjíríà so kò síbi tẹ́ fi wá mi sí. Ẹ má bọ̀ ní UK ni mò ń gbé ẹ wá mú mi ní UK torí mo pè é lólè kò ní da fún yín ẹ ní ṣoríire. Àwọn alálẹ̀ máa wọlé pa yín ni. Tẹ́ bá gbé ọwọ́ lé gbogbo àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation tẹ́ bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo máa sọ fún yín pé tẹ́ bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ ó máa dà lé lórí ni tẹ́ bá pe Jésù ó máa dà lé lórí ni torí pé ìyà tó ń jẹ wá lé ní ẹ lè sọ pé tí ń dùn yín nígbà tí wọ́n ń wọlé tó ń rape àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn Tinubu gbogbo yín dákẹ́ tó yẹ kẹ́ máa bá wọn fà á nínú senate àwọn olórí burúkú ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu lọ́mọ máa sọ bomb bastard alálẹ̀ máa wọlé pa yín ni. À ń sọ̀rọ̀ ìrọ̀ wa pé 1859 ni wọ́n dá ìwé ìròyìn sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní Abẹ́òkúta àwọn olórí burúkú yóò lè sọ pé àwọn ọmọ wọ́n mọ̀ gbogbo mission Awólọ́wọ̀ wọ́n dá gbogbo ẹnu ní ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tó dé fìlà Awólọ́wọ̀ ní sọ lórí burúkú ẹ̀ ó dé fìlà Awólọ́wọ̀ ó fi disguise kò sí bíìlì kankan tó gbé jáde tó favour ọmọ Yorùbá Chinese ń kó resources wá lẹ́kìtì àwọn Pakistan àwọn Indian àwọn Lebanese wọ́n molest gbogbo yín tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà wọ́n san the right salary fún yín wọ́n suppress yín àwọn eléyìí ò jáde kó defend ọmọ Yorùbá China wọ́n dì pẹ̀lú ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo Ògùn state axis tó bá ní kí n má ṣépè fún wọn ọ̀dọ̀ ẹni gbogbo èpè yẹn ń bọ̀ wá dàlélé lórí ó jẹ́ ya dákẹ́ tó bá mọ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ tó lórí burúkú ni wọ́n ẹ jẹ́ ká lọ́wọ́ bí àwọn mélòó ló kù sí tó kàn mí pẹ̀lú Katsina bá para yín tán sọ̀hún ó dà kó tí ó sì a sì ní Kogi kan sí o a dẹ̀ ní Kwara kan sí mò ń bọ̀ ẹja tún lọ wo Kogi ó náà ń Senator Ọ̀háìrè yá Fúlàní lélẹ̀ Ọ̀háìrè Abubakar ọmọ Fúlàní ni òróró lórí burúkú ẹ̀ Fúlàní lélẹ̀ ilé ìjọba ọmọ Yorùbá
ṣé Yorùbá ń jẹ́ Ọ̀háyire Abubakar? These are the criminals that are holding us backwards. Tó fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó ní àṣeyọrí, àwọn olùṣọ́ lórí burúkú. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú kíákíá. Ẹ já tó lọ sí Kwara, ó náà Senator Sadiq Sulaiman Umar olórí burúkú. Àwọn criminals. Àníyà ń jẹ wọ́n jíyàn gbé lọ́sàn gan. Ẹ̀rọ ojú olè, ẹ̀rọ olè náà lọ glasses, àtẹ̀tí mọ̀ pé Fúlàní lélẹ̀. Ilé ti dé fìlà wọn. Fúlàní ni. Ẹ já lọ sí the next one. À ń bọ̀ ní Lagos o. Mo ṣe ń bọ̀ ní Lagos. Mo tútù rí Kogi kan níbí báyìí. Senator Sunday Stephen Kalimi ọmọ Fúlàní ni. Torí Yorùbá kì í jẹ́ Kalimi olórí burúkú. Criminals. Mo ti ṣì tó pọ̀ so ó ti ń fẹ́ máa slow system mi down. So bí a ká ṣe báyìí àwọn òkè ó ṣì ń hold. Eléyìí náà lélẹ́yìí o. Òun rẹ̀ rí 10th Senate National Assembly. Ọba ti jókòó síbẹ̀ wọ́n máa da agbádá òfò káàkiri. Agbádá òfò abẹ́ ẹkùn oríṣiríṣi oúnjẹ nǹkan kan ló wà níbẹ̀ wá tún wá wà nínú bulletproof car gbogbo yẹn alálẹ̀ máa wọlé fayín ni lè ṣe fìyà jẹ wá. Lagos ó náà Senator Wasiu Sani Esilokan wà ilé àwọn ọmọ Tinubu lélẹ́yìí àwọn ọmọ Tinubu làwọn eléyìí òrórí ẹ̀ eléyìí ló dàbí àfin yóyó yìí kí ló dé kí ni ok mo tẹ̀lé máa ṣe báyìí gan tí mo tẹ̀ fi ń waste time mi àṣẹ mo tẹ̀lé gbọ́wọ́ lé wọn kí a tẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ ó náà legislator kí ló ń legislate àbẹ́rẹ́ rí bó ṣe dàbí àfin yóyò ó náà ń Wàsíù Ẹ̀ṣílókun Lagos Central Senatorial District olè àwọn ọmọ Tinubu làwọn eléyìí àwọn eléyìí ò ní support Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ kódà àwọn eléyìí máa padà fi pààyàn ní o àwọn eléyìí ò ní support Yorùbá nation kankan torí criminal àwọn ọmọ Tinubu gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn àwọn ọmọ Tinubu làwọn eléyìí so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. tó tún gbé mi padà sẹ́yìn ni náà kó tó dá mi padà sẹ́yìn ní ṣá ti ṣe gbogbo àwọn ilé lẹ́ǹkan anyway at least a ti rí as much of them náà pa ti rí gbogbo wọn tán délẹ̀ a ti rí Gbénga Daniel lẹ́ǹkan a ti rí tèkì senator ṣé mo dárúkọ senator Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé Èkìtì ṣé mo dárúkọ ẹ̀ ṣá ẹ̀rántí mọ́ dáa pé mo dárúkọ ẹ̀. Mo rí àwọn mo ti ṣe eléyìí sóko àti sí tó kàn mí pẹ̀lú Cross River. Kogi Senator Sunday Stephen Karimi another criminals. These are the people that are your senators. Ẹlòmíì ò gbórúkọ wọn rí báyìí àtẹ̀tí ṣó ìjó ilé lẹ́ǹkan àní láti ti ṣó ilé lẹ́ǹkan. So the last but not the least ó ti tán. Now just a quick rephrase. Senator Sunday Karimi ojú ẹ̀ lélẹ́yìí. Senator Sadiq Sulaiman Umar ojú ẹ̀ lélẹ́yìí. Senator Ọ̀háyire Abubakar ojú ẹ̀ lélẹ́yìí. Senator Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé ojú ẹ̀ lélẹ́yìí. Senator Jubril Isa ojú ẹ̀ lélẹ́yìí. Senator Justice Olúgbénga Daniel criminal Ogun State olè 419. Senator Ìpínsàgbà Emmanuel Ọlájídé another criminal ni gbogbo yín sí nǹkan tẹ́fí fi wá ṣe lẹ́nu gbogbo yín kí lẹ máa ṣe ẹ̀ràn àwọn ayákìlà kan wá pa wá bí ẹ̀yin ẹ máa jóná ni criminal kí lẹ fẹ́ ṣe kí lẹ mọ̀ ń bẹ̀ kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ sún mi wá sí London idiot all over the place ìran Yorùbá wà backward ẹ̀yin jayé ẹ neglect wa bí gbà tẹ́ pé àkéṣe èèyàn ẹ̀yin àtàwọn kákọ́sì wájọ ń gbádùn ẹ máa mu champagne mu wine ẹ máa travel káàkiri àwọn èèyàn wà ń lé nísìn ẹlòmíì ò tí mọ tó fi jẹ. Senator Francis Adenibigbe Fadusi another criminal olè ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ sọ fún wọn pé olè ni wọ́n. Senator Ashiru Oyelọlá Yisa criminal. Senator Buhari Abdulfatah Motayo Fúlàní lélẹ̀ àwọn family Buhari nílé. Senator Fọlábí Salisu olè. Senator Adeniyi Ayọ̀mídélé
Adégbómilérè Olè. Ló ń Gbómilérè. Senator Adétòkunbọ̀ Abiru Mukaila Olè. Àwọn ilé ò tẹ̀lé support Yorùbá Nation. Àwọn Tinubu to the core. Àwọn ilé máa kú fún Tinubu ní bó ṣe wà yẹn. And the last but not the least, Tafi Bere. Ó náà ń pè rẹ̀ ní Senator Adéọlá Solomon Ọlámilékan ló ń pè ní Yayi Olè. So that is all the names of those representing you. Now, I have just about 30 minutes and I want to manage it very well. I need to go into the restructure. See, don't come about restructure. But we've listened to Dr. Akinfakpomuda and his argument that if Nigeria, according to the headline on Arise TV, Nigeria will be in trouble in 2027 if restructuring is not prioritized today. They are not going to do it because they are benefiting from the corrupt system. So, I'm need that particular one. So now, just to flow for the next 20 minutes, then 10 minutes, we appreciate everybody, we close it down, and we say thank you so much. Now, let's go back and listen to Mumbo. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Prof Akintoye interview again with Arise TV, just to buttress that the only future and the hope is Yoruba Nation. So ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ Baba Akintoye. We can say now banditry No, is sorry. an industry. Okay, ẹ ká kọ́ gbọ́ ilé náà anyway. Last month, we arrested a member of the State House of Assembly, banditry, here in the first state. We arrested a district head. We also as well arrested a former local government chairman. So you can see that involvement of this class of people in banditry is more making the situation to become more and more complex. So in essence, I can say that all caliber of people now are involved In banditry. all manner of people are involved in this banditry. Okay. More alarming and more disturbing is the involvement of a district head in supplying drugs to the Thank God. bandits. So in that That's Tinubu. Thank God. In the name of our ancestor. Ofi Africa Joe in 1999. Okay. Àtìgbọ́. That got a pastor. I've been sick of this controversy over living wage or minimum wage. And I believe that something is seriously wrong with the heads Of the of elite. many of our leaders. All those in the Senate. Nǹkan kan wrong pẹ̀lú wọn. Who earns 200,000? And to earn 30 million. Oh, only 62,000 is too small. Talk of people who earn 1 million, 2 million. Okay? How can they go to sleep in good conscience? They don't care. Every day.
How can they go to sleep in good conscience and come out to sit down in a boardroom to discuss the sustainability or otherwise of paying 60,000 to the poorest of workers? They don't care. How can we go to bed and sleep, all those who belong to the elite, who earn 2, 3, 4, 500,000, 1 million? How can you go to sleep in good conscience, I say, if you still have any conscience? Oh, any conscience. How can you go to sleep in good conscience and come out to be debating? I hear people on TV, I watch people on TV, experts, economic experts, corporate executives, government officials, who are taking home more than $1 million in a month. And they are there arguing that 60,000 or over will destroy the economy. It's not sustainable. How wicked! Wicked. You give 60,000 to a poor worker a poor worker who may have a family of 2 or 3 or 4, for his feeding, for his accommodation, for his house rent, for his medical care, for his children's school fees. How wicked! How blind! How can we do that? And we think that God will bless our country. We think that it is by bringing a new national anthem for God to bless our country. How can you commit this crime against humanity? For me, this is a crime against humanity. Because the poor people who cannot afford to buy gari, I'm not saying they will buy that they have to buy sardine. I'm saying buy gari. Poor people who cannot buy gari. I'm not talking of meat or fish. Poor people are dying because they have no money to cure malaria. How can you go to sleep in good conscience? Those of us who belong to the elite, how can we go to sleep with good conscience? And we are debating and we are discussing and we vote 500 million naira to meet and debate about paying 60,000 to the poor. My dear friends, I see this as a new form of apartheid. Right. Nigeria is one of the most unequal societies. But there seems to be some confusion in Yòrùbá land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yòrùbá society. They don't. Most of the young people, and they are the majority in Yòrùbá land, want the self-determination of their Yòrùbá nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yòrùbá young men and women all over the. And that is our leader under Professor Adebanjo. Because of my timing, I want to swiftly finish with these. Monsoro Nipamo Tiwa kidnapped a 25-year-old. I'm going to read everything through, and I want you to listen attentively. This was posted by a guy on X known as @Pedo Nigeria. 3 weeks ago, a 25-year-old girl was kidnapped along Kogi Abuja Road. The kidnappers reached out to the poor family to pay a ransom of 10 million naira, with threat that if they report her kidnapped to the authorities, they will kill her. A family in the next 10 years cannot raise 5 million naira. Talk more of 10 million. So they were in between and in betweens on what to do. They waited for the kidnappers to call again, while they spread the sad news to family members for assistance and support. The kidnappers called and reduced the money to 5 million naira with threat to kill the girl. They gave her phone to speak to her parents. She was crying so badly that she's been raped daily by both the Fulani adults and children on gunpoint. That her parents should do whatever the kidnappers say to spare her life, that they will kill her anytime soon. But the pain and the trauma of being raped every day is killing her. The mother took all her wrappers and sold. The father traveled to their village to sell his farmland and the farm produce. They were able to gather 370,000 naira in all. Family members and church members supported with 300,000 naira.
they somehow managed to get 750,000 naira after the father sold some of the old properties to add up. When the kidnappers called again, they told them that they have 750,000 naira to pay. The kidnappers became furious and ordered the girl to be raped while they were on the phone with the parents. One rape omoye, while Tiwawa lori phone pẹ̀lú parent. They threatened her parents that they would kill the girl if they put off the phone. Pé ẹ máa gbọ́ bá ṣe ń bá ọmọ yín sùn, tẹ́ bá pa phone yẹn, á pa ọmọ yẹn dànù. The girl was screaming as they took turn. One ṣe ní ilé bá ṣe tiẹ̀ tán, ilé náà ṣe tiẹ̀. These are criminals, politicians that we talked about that should have saved this girl, but they are careless. Máa sọ pé kò kún ẹ̀. Ṣé rántí pé bó ṣe ṣe fún ìyá tí wọ́n bá sùn ní 2018 níjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn. And pé tó bá pa fóònù yẹn, wọ́n máa pọ́ ọmọ yẹn dànù. The girl was screaming. You can imagine, ọmọ tó ń bá sùn tó ń rape táwọn yẹ̀ wá lórí phone. She was screaming. Wọ́n ní ìyá ọmọ yẹn collapsed. The mother cried and fainted at the end. They gave the family 3 million as the last price within 14 days period before killing her if the ransom is not paid. But while they delay, they will keep raping her until the ransom is paid. The father thought, okay, let's take the risk to involve the police. Police of Fowo. Any police, but it's the police. The father reported the case to the police, but rather than assisting, the police asked him to pay the money he doesn't have before. Anti-kidnapping unit can handle the case. Imagine you are being kidnapped, then you have to pay anti-kidnapping unit to go after terrorists that kidnapped your family. Ṣé bó ṣe ń ṣe ní abroad nìyẹn? Tó bá kidnap èèyàn, màá wá lọ sanwó fún kidnapping unit. A relative of their searched out to me on the X. In your reach out, boy. When the police was forthcoming with help or no solution, I was able to use a tracker to track the call location to a forest in Nasarawa. So that means that these people are not ghosts. Muke Said Balogun. They are not ghosts. So look, this is a phone. Tiba make call, you see. Straight away, the pointer would tell the signal between number 18 to ring. So why are they making it look like when you get kidnapped, they cannot find the kidnappers? That is what the police officer said earlier, that it is all business for them. Mokiyami Boluwatife, how come they join we Yoruba people with these animals? Am I can come on? Oh, very, very disheartening and sad. But be saying ka update lodo bobo anything. Only what he raised 2 million. So that means about kidnapping. I got to raise the wolf and to kidnap. And you think that is a country? Nigerians are special breeds. The family has raised 1.4 million naira after this viral post about their daughter's kidnap. Few persons reached out privately to support. I connected them with the family who connected me on Twitter, and they sent their donation to support the family. There is still hope. We can make it. They now have 2.1 million, 5 million. Hey, Allah. So this is how we're going to continue, Abi. So about the kidnapping, okay, we know what? Oh yeah, ejeka raise owo, ka fi gba wọ́n lẹ̀. So about to kidnap the next person, ejeka raise owo, ka fi gba wọ́n lẹ̀. So it becomes merry-go-round, Abi. That is the reason why Tawa Ofeyan. Rather than that, I would prefer we let everybody go their separate ways. But àwọn Yorùbá kan ní no. Afẹ́ Nàìjíríà ibẹ̀dẹ̀ ni a máa dàgbà sí. Kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú yín. Èmi ò ní rí jù báyìí lọ ní ètò ti ọ̀sán yìí. Tí ẹ bá gbádùn ètò náà, bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá, ẹ bá wa pín ètò náà, kẹ́ share. Tẹ́ bá wá ń wá bẹ́ ṣe fẹ́ support platform yìí pé ìwọ̀nba tí èmi náà ní màá fi support Mr. Koiki, ó kéré, ó pọ̀ ni. It doesn't matter how small. Ẹ fi support wa kí a lè fi máa tẹ̀síwájú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ wa àtẹ̀yin tí ẹ máa tún ètò náà gbọ́. Kò ní rẹ̀ wá, kò ní sú wa. This is the country tí wọ́n kó wa sínú ẹ̀. Àwa ni ká wá kóra wa kúrò. Mo kí grandma Awoniyi, ẹ bá ń kí àwọn granddaughters yín náà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá àtẹni tó believe
àtẹni tó ní ká shut up, àtẹni kó ní kò sí tó kàn wọn, Nigeria will be fixed. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa. Mo kí ẹ triple DRS. Àlàáfíà làwọn family wa wọ́n ti lọ sí iléèwé. Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin brothers mi, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support àwọn èèyàn nílé. It's a lot that people are doing to support people back home. Kò easy rárá. How soon we can continue to do that is what I don't know. Ká máa send owó sáwọn èèyàn nílé torí pé láti fi support wọn, láti fi ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn. I don't know. But all I know is that gbogbo kìíní yóò lè continue like that. Mr. Adekunle Ramon ní Ògúnlákayé ló máa pa gbogbo wọn. Mo sọ pé àṣẹ. Mo kí brother mi Adéwùnmí Adénípẹ̀kun wọ́n ní let us share this program please. Bàbá mi Bọ́lájí Mohammed. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Kano. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí pé the mix LR is not on, but hopefully tí bá padà wá, if I have the strength at any point the mix LR will be back. Bàbá mi Nurudeen Akínmóyèdé mo kí ìyá mi dáadáa Ògúntádé Muibat àwọn orúkọ ńláńlá gbogbo ẹ̀yin sisters mi ni mo nífẹ̀ẹ́. Ibi báyìí ò kì í ṣe èmi náà máa ń lọ gbọ́ àwọn sisters wa mo wà lọ́dọ̀ Liz Anjorin èmi náà wà lábẹ́ ètò mò ń gbọ́ nǹkan sọ kò ṣáà yé mi ṣáà ń sọ oríṣiríṣi ló máa ń sọ. Sometimes I just listen to that, but lórí ètò tiwa ní bíbá it's all about the self-determination and the creation of awareness so that our people can know that Yoruba is the only way. Abdullahi Jamiu mo kí yín, Mr. Ṣẹ́gun Fágbèo mo kí yín náà, Oyètúnjí Kazeem mo kí gbogbo yín. Bàbá mi Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ wọ́n ní good afternoon. Our rally will resume. Mo kí ẹ brother mi ní Italy, Òkìkíọlá Emmanuel, Yorùbá níyì mo kí ẹ. Mo kí Prince Adédèjì Adéyẹmọ Abdullateef, Ọmọtọ̀ṣọ́ Paul mo kí yín, Kazeem Adéramon. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Okay, mo rí pé ó dà àwọn ọmọ Gàmbàrí ọ̀pọ̀ lórí ètò ẹ má wọlé èyí tó máa rí mọ ló ti rí yẹn. Àwọn Fúlàní máa dó àwọn fámílì ẹ wá dẹ̀ pa wọ́n. Ìwọ tó bá ti wá sí bíbà tó wá fẹnu ẹ wá rough Fúlàní ló máa dé pẹ̀lú àwọn fámílì ẹ. Mo kí àmì Táíwò Kíkẹ́ gbogbo ẹni tí ó wà lábẹ́ ètò àtẹni tí mo rí àtẹni tí mo rí torí a gbọ́dọ̀ parí ètò yìí nísìn. Thank you so much. Ọlákúnlé ṣàlàfíà ṣàrẹ ti lé dáadáa. Òkìkíọlá mo kí yín and thank you so much for every one of us. That is the pain of some of the parents tí wọ́n face. Ẹni tó kàn ló mọ̀. Some of them they just forget about those family and say gbọ́dọ̀ ti fẹ́ rówó. So but at the end of the day àwa ò ní dákẹ́. We will continue to hold our politicians responsible for all the atrocities tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo yín nísàlẹ̀ Èkó, mo kí ní gbogbo 191 local government tí a ní nílẹ̀ Yorùbá lénìí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Gbogbo wa pátá ni a máa jọ délẹ̀ lérí. Mo kí Mr. Abiodun Gafar, mo kí Amora Dake Victor. So, and let me say thank you so much to everyone. We play the anthem and we catch up again some other time. Ẹ má bínú torí sunray yẹn ni kò jẹ́ kí n rí screen mi dáadáa. Ìyẹn mo ṣe ń bend báyìí. So, thank you so much. Enjoy the rest of the afternoon. Stay safe, especially if you're traveling in between Yoruba land. Kò síbi kankan tó safe. Kọ́lọ́n kó máa fi ṣọ́ àtàbọ̀ ẹ̀ kó máa fi ṣọ́ wa. Àníṣe lásán. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí Olóyè Ìgbòho. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí o. And on that note, have a very blessed afternoon. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Ìgbàgbọ́ wà ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká jọlá.
ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde ó sì ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. tó o tún di ìgbà tí a bá tún pàdé. Thanks so much for watching. Bye for now.